Indian place value chart. So next we'll do is place value chart. So I've written here ones, tens, hundred, thousand, 10,000, lakhs, 10 lakhs, crores and 10 crores. Now you consider that this whole chart is a house and these columns are the rooms in the house. Now suppose that all the numbers are sibling of each other, कि सब आपस में भाई बहन है, and you know that siblings fight with each other, तो they all want that they get a separate room, कि हमें किसी और के साथ नहीं रहना, हमें अपना separate room चाहिए. तो how will we allot them rooms? Let's say I have to write a number 2. It means मुझे इस number 2 को यहाँ room allot करना है. तो what I'll do, I'll start from here. I'll write this number 2 here. ठीक है. Now let's say I have number 21. It means I have to write number 21 here. But उन्हें तो अपना separate room चाहिए था. It means what I'll do, I'll shift this 2 from here to here. I'll give 2 a separate room. Now let's say I have to write number 2, 1, 3, 4. Again हमें चारों numbers को separate room देना है. So how will we give the room? We'll shift this 2 here. 2, 1. This will be 3 and this will be 4. So it means we have allotted each number a separate room. अब आपने देखा होगा कि जब घर में भाई बहन होते हैं लड़ाई तो होती है, पर कुछ भाई बहनों की ज्यादा अच्छी बनती है तो उनका अलग ग्रुप बन जाता है, किसी का पेयर बन जाता है. वैसे ही यहाँ भी है. नाउ दीज 3 hundreds, tens and ones, इन तीनों की ज्यादा अच्छी बनती है. सो दे 3 will form a group. वैसे ही thousands and 10,000s, इन दोनों की ज्यादा अच्छी बनती है. वैसे ही lakhs and 10 lakhs and then crores and 10 crores. इसका मतलब ये जहां भी जाएंगे एक साथ जाएंगे. ये तीनों एक साथ जाएंगे, ये दोनों और फिर ये दोनों. Now let's say I'm writing a number. I have to write this number in this place value chart. So I'll start writing from back. 0, 7, 2, 1, 5, 6, 7 and then 3. Now we'll write this number in words. तो यहाँ से start करेंगे. अब 3 के ऊपर क्या है? करोड़. It means we'll write 3 crores. Next is 7 और 7 के ऊपर क्या है? 10 lakhs. तो 7 into 10 lakhs will be 70 lakhs. पर मैंने बोला था कि 10 lakh और lakh इन दोनों की अच्छी बनती है तो ये जहां भी जाएंगे साथ में जाएंगे. It means 7 6 को अपने साथ लेके जाएगा. तो 70 lakhs की जगह it will be 76 lakhs. Next is 5 और उसके ऊपर क्या है? 10,000. तो 5 into 10,000 will be 50,000. अब again 5 and 1 will go together. तो it will be 51,000. Next is 2. 2 के ऊपर क्या है? 100. So it will be 200. But again इन तीनों का ग्रुप है तो तीनों हमेशा साथ में जाएंगे. तो it will be 270. So we have written this number in words. So next we have to put commas in between this number. So I'm writing the number 3, 7, 6, 5, 1, 2, 7, 0. अब इसमें कॉमास कैसे पुट करेंगे?
on the basis of groups and pairs we have formed. Now we know that these three form a group. कि ये तीनों हमेशा साथ में जाते हैं. It means we'll put a comma over here and we'll separate these three numbers from others. Next we know that we have a pair of 51. It means we'll put a comma here. Now again we know this pair 76 we have, so we'll put one comma here. Now this place value chart is on the basis of Indian system. There are two systems. One is Indian system and the other one is international system. So we have done this place value chart on the basis of Indian system.